হ্যাঁ, হ্যাঁ, জিআরএন করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি এটা এডিট করতে পারবেন। আরেকটা হচ্ছে কি, অথরাইজেশন ম্যাট্রিক্স যদি ফলো করা হয়, তাহলে পিওটা যদি রিলিজ হয়ে যায়, ওকে, অর্থাৎ পিওটা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়, তাহলে আর আপনি আর কিছু এডিট করতে পারবেন না। বাট এডিট করতে হলে তখন ওই পিওটা আগে আনরিলিজ করে নিতে হবে। হ্যাঁ, ওটা আনরিলিজ করে নেবেন। দেন আপনার যদি নতুন করে কোনো কিছু অ্যাড ব্যাক করার থাকে, অ্যাড ব্যাক করে পরে আবার ফার্দার এটা রিলিজ করতে হবে। কারণ রিলিজ করার পরে, জি, হ্যাঁ বলেন। সেটাকে ওনাদের থেকে আবার আনরিলিজ করায় নিতে হবে। আনরিলিজ করানোর পরে তারপরে আপনি আপনার কারেকশন করতে পারবেন। ইভেন ওনারা যখন ওটা রিলিজ করবে, তারা চাইলে তারা তখন সেখান থেকে ইয়ে করতে পারে, এডিট করে নিতে পারে। কারণ লজিক্যালি তো এটা হওয়া সম্ভব না বা করা সম্ভব না। এর জন্য যে ম্যানেজমেন্ট একটা অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিল, তারপরে আপনি আবার সেটা এডিট করে নিলেন। এখানে হচ্ছে কি, ধরেন আমি যে আইডি ইউজ করি বা আপনারা যে আইডি ইউজ করেন, এই আইডিতে সবই করা সম্ভব। বুঝতে পারছেন? তারপর আমি দেখাবো ভিডিওটা আপনি আগে আনরিলিজ করে নেবেন তারপরে। আচ্ছা, আমাদের অ্যাসেটের মডিউল নিয়ে আমাদের কাজ চলতেছিল, তাই না? তো অ্যাসেটের মডিউলের মধ্যে আমরা ওই দিনে অ্যাসেটের কি পিআরপিও করছিলাম, নাকি শুধু এফআই মেথডই ছিল? মেথডে দেখাইছি, এই তো। এফআই মেথডে। এখন এখানে কি আপনাদের কোনো কোশ্চেন আছে? অ্যাসেটটা মোটামুটি সহজ আছে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাসেট আন্ডার কনস্ট্রাকশন, ওকে। Asset under construction, AUC. Okay. What is asset under construction? The asset under construction is this type of asset which is still under construction level. It will take more than 1 year time to complete the final asset. Okay. In this time period, we have to created this asset as a under construction asset. In balance sheet, we have to show in different line item as a asset under construction or construction work in process under non-current asset group. ওকে, এটা ব্যালেন্স শিটে আলাদাভাবে আমাদেরকে দেখাইতে হয়। নন কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে অ্যাসেট আন্ডার কনস্ট্রাকশন নামে এটা আলাদাভাবে দেখাইতে হয়। ওকে, বাট no depreciation will be applicable for this asset because it is not a operating asset. Okay, this asset is not in operation, that's why we don't have charge any depreciation upon this asset. Okay, today we will know asset under construction capitalization process. Okay, at first we have to create under construction asset, and after posting some documents, then we have to know the settlement process of asset under construction.
So first thing is that we have to create under construction asset. It is same as AS01. Okay, AS01 mean create asset master data. Okay, so very fast we have to create master data in every assets. It will be operating asset or under construction asset. No issue. At first we have to create asset master data. Asset master data. Yes, 01. Okay. Class. What will be? What is the class of asset under construction? Asset under construction class is 9 on 00. Okay. This is under construction asset. Asset under construction. Okay. This is a separate class. Company code. Number of similar asset. 1. Name. Let's say একটা গাড়ি কিনি। এই গাড়িটা দেখা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন করতে বা সিএনজি কনভার্সন বা অন্যান্য প্রসেস করতে 2-3 মাস সময় লাগতেছে। হ্যাঁ, এই মাসে আমরা ক্যাপিটালাইজ করতে পারতেছি না, বাট এই 2 মাসের জন্য আমরা আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট হিসেবে রাখতে চাই। ওকে, টাইম ডিপেন্ডেন্ট 11 প্লান্ট অরিজিন চেকিং। Useful life, let's say 12 years. Scrap value at 10. This is our under construction asset. Okay. So now we have to post some transaction against this asset. Let's say first asset value, second asset value মানে কার ভ্যালু আর কি, গাড়ির দামটা, দেন রেজিস্ট্রেশন এক্সপেন্স, দেন সিএনজি or এলপিজি conversion, রেজিস্ট্রেশন কস্ট, এলপিজি কনভার্সন কস্ট। এই তিনটা ট্রানজাকশন আমরা করবো এই অ্যাসেটের। এখন যেহেতু আমরা একই সাথে করতেছি, আসলে এগুলো তো হয় হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ডেটে বা ভিন্ন ভিন্ন সময় বা ভিন্ন ভিন্ন মাসে, বাট আমরা এই মাসেরই কয়েকটা ডেটে এই ট্রানজাকশনগুলো করার চেষ্টা করব। ওকে, we'll do the posting. Let's say first 10th of this month. What is the transaction code for asset posting?
Direct asset posting FI method. F dash 90, right? Let's say document date is first 10th. Type AA company code and posting date also 10. Reference the bill number. Data text car purchase. Asset debit 70. What is the posting fee? Asset debit 70. And the number of asset is this one. Transaction type 100. Amount 22,50,000. You can copy this and write here. Next, posting the 30 for vendor credit. Vendor, what did we have vendor? Let's say this one our vendor. Simulate for amount, simulate for text. And that simulate, this is asset debit and vendor. Vendor means better IT service vendor. Okay, post. Next, we will do another transaction. Let's say it is 15th of this month for registration cost. This is registration. Registration that means Dhaka Metro registration. Registration cost. Okay. Registration cost also asset debit 70 and vendor. Okay. For what will be our vendor? We have select another vendor. Sorry, this is asset. Asset debit. Asset debit is this one. Transaction type this one. Amount registration cost let's say 1 lakh. Registration cost and copy this one.
This is 43 641 4641 registration expense. And then posting fee 31 who is vendor need to change a vendor. Let's say Aziz Enterprise. Okay, this is our vendor. Next. Okay. This transaction is for registration cost. Simulate and post. We need to post another transaction as I have said CNG or LPG conversion cost. Okay, I will post this transaction on today's date. This is reference. Let's say another bill number. This one is another bill number. Asset debit 17. This one transaction type 100 and for LPG conversion cost, let's say 1,50,000 and vendor credit. Then we can choose this vendor amount and text. Okay, we have completed our document posting. Okay, I have given just an example. The that is this asset. We have created this asset as a under construction asset, and we have did three transaction against this asset. This is previous date and current date. Okay, but normally under construction asset is more than 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, or more than 1 2 month. Okay, this is a situation demand. অর্থাৎ এই মাসে যে আমি যে খরচগুলো করতেছি এই খরচগুলো আমাকে বুক করতে পারতেছি না কিসের জন্য বুক করতে পারতেছি না ওই অ্যাসেটে এই জন্য যে ওই অ্যাসেটটা এখনো কমপ্লিট হচ্ছে না। তো যখন কোনো অ্যাসেট উইদিন দিস মান্থ কমপ্লিট করা পসিবল নয়, তো সেটা বেটার হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশনে রেখে দেওয়া। আবার এমনও হতে পারে যে না ওটা আপনার ভেন্ডরের অ্যাডভান্স হিসেবে রেখে দেন। অনেক সময় যে যখন আমি যে গাড়িটা কিনলাম এই গাড়িটা কি হতে পারে এই ট্রানজাকশনগুলো আগে ভেন্ডরের লেজারে অ্যাডভান্স হিসেবেও থাকতে পারে যদি যে হ্যাঁ যে আমরা রেজিস্ট্রেশন প্লাস গাড়ির দাম ভেন্ডরের লেজারে অ্যাডভান্স দিয়ে রাখছি, রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করতে বা অন্যান্য প্রসেস কমপ্লিট করতে 2 3 মাস সময় লাগতেছে, ভেন্ডর এই দায়িত্ব নিয়ে ওগুলো করে দিচ্ছে। ওকে, সেক্ষেত্রে ভেন্ডরের অ্যাডভান্স দিলে তাহলে আর আন্ডার কনস্ট্রাকশন করার দরকার নেই। ওকে, লেটস সি দ্য অ্যাসেট ট্রানজাকশন। ওকে, AW01N, this is our
asset transaction. Let's see. There is no depreciation. Okay, no depreciation. Okay, because it is under construction asset and depreciation will be not applicable for this asset. Okay, we have two, three several transaction in, but you have to know one thing. First asset date is first transaction date is asset value date. আপনারা একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন যে আমি একটা অ্যাসেট যখন কিনলাম আমার কেনা শুরু হচ্ছে 10 তারিখে আমি প্রথম পোস্টিংটা দিয়েছি সেটাই সিস্টেম কিন্তু সেই ফার্স্ট ট্রানজ্যাকশন ডেটই কিন্তু আপনার অ্যাসেট ভ্যালু ডেট হিসেবে কাউন্ট করবে এখন এই অ্যাসেটটাকে এখন আমরা কি করব এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট এটাকে আমরা মেইন অ্যাসেট হিসেবে নিয়ে নিব অর্থাৎ এখানে একটা নন অপারেটিং অ্যাসেট আছে এটাকে অপারেটিং অ্যাসেট হিসেবে ক্যাপিটালাইজ করব ফাইনাল অ্যাসেট হিসেবে সেই প্রসেসটা একটু আমাদের এবার মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে let's we will do the asset under construction AUC settlement process of AUC. AUC means asset under construction. Okay, first we have to create a rule for settlement process. Okay, we have to create a rule for settlement process, then we will do the settlement. What is the transaction code? The transaction code is ABUMN. ABUMN. AUC distribution. AIAB. Okay. AIAB. AUC assignment of distribution rules. This is our transaction code. Transaction code is AIAB. AIB means AUC assignment of distribution rules. For creating distribution rules, our transaction code is AIAB. Because why we need to distribution rules? Because these assets have three line items. Okay, and these line items has no limit. Because if the asset is under construction for the last 5 years or 4 years, 10 years, XYZ. So in 10 years, it will do as lots of posting. It will got posting lots of line item, lots of transaction. So that's why we need to create a distribution rules. How all the posted amount will be distributed into the new assets. Why I am telling assets? Because in different case under construction assets will be create more than one fixed asset. আমরা একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশনের লেজারে যদি অ্যামাউন্টগুলো রাখি ওইখান থেকে কিন্তু আমার একের অধিক ফিক্সড অ্যাসেট হতে পারে কিভাবে হতে পারে আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই ধরেন আপনারা একটা বিল্ডিং তৈরি করতেছেন বিল্ডিং হয় একটা তো বিল্ডিং তৈরি করতে গিয়ে আপনি কি করতেছেন
আপনি একটা পানির পাম্প বসাচ্ছেন। পানির পাম্প আর বিল্ডিং কিন্তু দুটা আলাদা জিনিস। কিন্তু পানির পাম্পের জন্য ধর আপনি কি করতেছেন না, বিল্ডিংটা তৈরি করার জন্য আপনার পানির টেপ লাগতেছে, বাট পানির পাম্পের খরচ আর বিল্ডিং খরচ কিন্তু আলাদা। ইভেন বিল্ডিং তৈরি করতে আপনার ধরেন একটা সোলার প্যানেল আপনি বসাই দিন, সোলার প্যানেলে কি বিল্ডিং এর কষ্টের মধ্যে ঢুকাই দেবেন? না, আলাদা কষ্টে ঢুকাই দেবেন। তো এভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওই বিল্ডিং এর সাথে রিলেটেড আরো অনেক ধরনের অ্যাসেট আপনার কিনতে হইতেছে। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে যে সবগুলোই আপনি আন্ডার কনস্ট্রাকশনে রেখে দিয়েছেন। এখন ওই আন্ডার কনস্ট্রাকশনের পুরো লেজারটা অ্যানালাইসিস করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে তিনটা বা চারটা বা পাঁচটা ধরনের অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজ করা উচিত বা লজিক্যাল। দ্যাটস ওয়াই ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট 5 under construction, no, sorry, 5 main asset code number and one under construction asset ledger will be converted to 5 main ledger assets. আমি বলতে চাচ্ছি একটা তখন কি হবে, একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশনের অ্যাসেটের লেজার থেকে সমস্ত অ্যামাউন্টটা মিল কি হবে, মিলে আবার পাঁচটা অ্যাসেট তৈরি হবে, পাঁচটা মেইন অ্যাসেট তৈরি হবে। For this, we need to create a distribution rules, because how system will allocate the total amount among those 5 assets. That's why we have to create a distribution rule for distribute the posted amount to the main asset. Okay. So at first you have to create a distribution rules. And what is the transaction code of distribution rules? AIAB. Okay. Before that, we need to create our main asset master data. অর্থাৎ আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট থেকে যে আমি নতুন অ্যাসেটটা বানাবো, সেই অ্যাসেটের মাস্টার ডাটা আমি যদি ক্রিয়েট না করি তাহলে কি আর আমি বানাতে পারবো? পারবো না। ওকে, সো ভেরি ফার্স্ট উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট মেইন অ্যাসেট মাস্টার ডাটা। সেম S01, this is our new asset master data which will be created from under construction asset. Okay, this is vehicle, head office vehicle, and we have already created this master data. Copy this one, quantity one, each time dependent, cost center, plan, location, room, head office. Okay, insurance. Okay, I need to pick up a phone. Please hold. Hello. এই তো বল, আর ক্লাস আছে। হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি, ইমার্জেন্সি কিছু বল। হ্যাঁ, আমাকে বাসাতে গেছে। জি জি, আচ্ছা হয়তো ফ্রি হয়ে ফোন দিচ্ছি, ফ্রি হয়ে ফোন দিচ্ছি।
Sorry, I have an urgent call. That's why I'm muted. Okay. I am creating the main asset. This asset will be generated from our under construction asset. What is will be the useful life 12 years. The screen share. Screen share not visible to you, right? Screen share দেখা যাচ্ছে না ভাই? এখন ওকে আসে না? আসে না না? তাহলে কি হবে? স্টপ করে দিয়ে আবার করতে হবে। ওকে। এখন দেখা যাচ্ছে? Okay. Useful life for this new asset 12 years. Okay. This is time dependent allocation, origin, insurance, depreciation. Okay. Master data creation. It's very simple. This is our new asset number, and this asset number will be continue for the rest of the time. Okay. এই অ্যাসেট নাম্বারটাই হবে হচ্ছে আমার মেইন অ্যাসেট নাম্বার, এটা অ্যাসেট রেজিস্টারে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন হবে এটা। আর এর আগে যে অ্যাসেট নাম্বারটা ছিল এটা হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট নাম্বার। ওকে, দিস ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট নাম্বার। ওকে, সো আওয়ার নেক্সট স্টেপ ইজ সেটেলমেন্ট প্রসেস অফ AUC। আমরা কি প্রসেসটা আরেকবার একটু যদি রিক্যাপ করি, টুডেস টপিক ইজ দ্যাট asset under construction, settlement process of asset under construction, AUC. Okay, and we have to create asset master data for asset under construction and do the posting in several times. I have posted for this asset three line items: one for total car value, second registration expense, third CNG or LPG conversion cost, and then uh, posted all these things with using this transaction code F-90. And our next step is settlement of asset under construction, AUC settlement. Okay, before settlement before going to settlement process, we have to create main asset master data, because this will be our main asset number. Asset under construction is, this number is for a time period only, but this is a permanent number. Okay, and this asset will be created based on the asset class, as our vehicle asset class is 6200, but asset under construction class is 9100. Okay, and then we have to do the settlement process of AUC. Okay, at first we have to create a distribution rules. Why? Following these rules, the total amount posted in under construction asset will be distributed to the main asset number or numbers. Main asset will be one or more than one. Okay, as I have said. Let's go for AUC settlement, and transaction code is AIAB. AIAB. Okay, company code 1100. Asset. Asset means which asset? The asset will be
is our under construction assets. The asset will be nullified. This asset will be vanished and create a new asset. Okay. এখানে কোন অ্যাসেট নাম্বারটা বসবে যে অ্যাসেট নাম্বারটার জন্য আমরা কি করতেছি ডিস্ট্রিবিউশন রুলটা ক্রিয়েট করতেছি ওকে for those asset we have creating the distribution rules put here this asset that means you have to create put here the under construction asset not main asset because we don't have any transaction in main asset but because we don't have any transaction in main asset we have did a three transaction for under construction asset and this asset will be migrated to this asset okay then click on execute click on click on execute right okay let's see system will show the transaction we have already posted against this asset one 22 lakh 50,000 for car value registration cost and CNG conversion cost here system showing the line items as we have already posted okay and selecting all these line item we have to create a distribution rules for creating distribution rules let's say the status is red mark okay we have to select all the line items because total amount will be transferred to our new asset that's why I am selecting you can click here for select all or you can click here okay then click on enter then click on enter for what enter for creating the distribution rules okay after clicking the enter another new windows open to you first column is category click on the search icon which category asset category fxa means asset then second column settlement receiver you know this is our sender and this is our receiver because we have posted all the transaction in this asset so এই হচ্ছে সেন্ডার অর্থাৎ ওর থেকে যত অ্যামাউন্ট আছে ও সমস্ত অ্যামাউন্ট সেন্ড করে দেবে কাকে দিস অ্যাসেট এই অ্যাসেটটাকে সো এই অ্যাসেটটা হচ্ছে রিসিভার অ্যাসেট সো কপি দিস অ্যাসেট and put in this column এটুকু তো বুঝছি আমরা না ভাই প্রথমে হচ্ছে ক্যাটাগরি দেন রিসিভার এখানে রিসিভার অনেকগুলো হতে পারে ওকে রিসিভার অনেকগুলো হতে পারে যেহেতু আমার একটাই রিসিভার জন্য একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম and receiving equation how to be the equation 100% you can put here 100% or put here the total amount okay this is up to you we have three line items and total amount we will carry we will transfer to new asset so here we have to put the 100% okay 100% amount the receiver will receive 100% amount okay
our rule has created. এখানে কিন্তু রুল ক্রিয়েট হয়ে গেছে। কিভাবে রুল ক্রিয়েট হলো, এখানে আমরা ক্যাটেগরি দিলাম, রিসিভার দিলাম, আর এখানে বললাম যে 100% অ্যামাউন্ট রিসিভ করবে। এখানে আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছি, আবার অ্যামাউন্ট দেওয়ারও ঘর আছে। ওকে, দেন গো ব্যাক। এখানে আর কিন্তু কিছু করার অপশন নাই। We have to go back. This is the status will change to green. Before creating the rules, the status was red, and as we have already created the rules, status changed to green, and then we have to save the rules. Okay, distribution rules saved. Okay, distribution rules saved. Okay, আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন রুল কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এবার কি করতে হবে, কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন রুল ক্রিয়েট করলাম, এমন যে এখানে একটাই যেহেতু অ্যাসেট ছিল, এজন্য 100% অ্যামাউন্ট দিয়ে আর রিসিভার যে অ্যাসেট সে অ্যাসেট দিয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন রুল ক্রিয়েট করে দিলাম। And then after creating the distribution rules, you have to settle. Here you can do the settlement. Click on execute settlement. System will go another interface, another window. Here the transferable asset is this one, and date specification, document date, asset value date. Which date, here we have to put today's date because we have transferred all the line items. Let's say here the asset value date is 10th September, but we are transferring all this transaction today's date. That's why for new asset, the asset value date will be today's date. But in real time, it may be 2022, 21, XYZ. অর্থাৎ এটাতে বিভিন্ন বছরে বা বিভিন্ন সময় এ ধরনের ট্রানজ্যাকশন হবে। সো আপনি যে ডেটে ট্রান্সফার করবে, ক্যাপিটালাইজ করবে, সেই ডেটে কি করতে হবে, অ্যাসেট ভ্যালু ডেট দিতে হবে। ওকে, ডকুমেন্ট ডেট, অ্যাসেট ভ্যালু ডেট অ্যান্ড পোস্টিং ডেট, টেক্সট। ওকে, you can put here this text 189 asset transfer to this asset, this one, this one. Okay. Then assignment purposes CFO. Reference as per rules. You can do the test run fast. Here we have done a mistake. This is no mistake. We have already put the receiver asset number in receiver field, then execute. This is test run. Okay, let's say this is our final asset 62007, 62007. Okay, 25 21 420. The total AUC value was which one, 25 21 420. সমস্ত অ্যামাউন্টটা কি হলো, নতুন এই অ্যাসেটটা ট্রান্সফার হয়ে আসলো। ওকে, এবার আপনি কি করতে পারেন, ব্যাকে গিয়ে টেস্ট রান, go back and untick the test run, or you can see the transaction also.
clicking on simulate. This asset credited and this asset debited. Okay, 9 on series asset, that means 189, 9 on triple zero 189 credit, 6 to triple zero 4 times 0 double seven. This is debit. This is our transaction history. Okay, untick the test run and execute again. System will do the posting, and this is our document number. Okay, this is our document number. Let's see the let's refresh this under construction asset history. Okay, 0. Okay, this is 0 because we have already transferred the total amount to another asset. এই অ্যাসেটের ভ্যালু এখন 0, তাহলে সেই ভ্যালুটা কোথায় গেল? সেই ভ্যালুটা চলে গেল হচ্ছে এই অ্যাসেটে। Okay. Let's see. This is our new acquisition asset because just we have acquisition this asset. This is our new asset, and depreciation will be charged from fourth period of this fiscal year. This is comparison 2035. This asset value will be 0 and parameter 12, and depreciation will be started from 1st October. Okay. কারো কোনো কোশ্চেন আছে ভাই? এই ট্রানজাকশন কিন্তু আপনাদের পরীক্ষায় আসবে, অ্যাসেট আন্ডার কনস্ট্রাকশনের প্রসেসটা। পারবেন না? হুম, পারবেন তো নাকি? আচ্ছা, এবার যদি একের অধিক অ্যাসেট আমাদের করতে হয় তাহলে কি হবে? অর্থাৎ একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট থেকে একের অধিক, if the situation demand, we need to create more than one main asset from one under construction asset. Let's see this process with a new under construction asset. আমরা আরেকটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট দিয়ে এই প্রসেসটা একবার দেখাবো, দেন অন্য ট্রানজাকশনে যাব। তাহলে আন্ডার কনস্ট্রাকশনের অ্যাসেটের শেষ প্রসেসের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের অ্যাসেটের পার্টটা শেষ হয়ে যাবে। Okay. At first we have to create a master data for under construction asset. S01, this is 91 series. Let's say this is for building.
building 99 years. This is our under construction asset. And we have to post the several transaction against this asset for F-90. Let's say this is 1st September transaction type. uh, posting is 70. Asset number, transaction type 100. ধরেন এটাতে 25 lakh. Vendor 31. Let's say this one our vendor. Okay. We have to do another posting. Seventy. Asset number this one. Transaction type this one. ধরেন equipment cost. Sorry. Okay, will be 15 lakh. এখানে আন্দাজে আন্দাজে কিছু ট্রানজাকশন কোড বসাই দিচ্ছি। খরচ আসলে খরচ তো আর এইভাবে হবে না, খরচ তো দিস ইজ 31 debit asset. Okay, debit asset means this one. This is for line item 2 31. Simulate. Okay, we just check the status of asset. AW01. We have already posted two line items. And okay, এই দুটা দিয়েই দেখাই কত পোস্টিং দিতে। কারণ এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা থেকে আমি দুইটা অ্যাসেট কিনবো, মানে দুইটা অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজ করবো। আগে তো একটা করছি, একটা, অর্থাৎ এখান থেকে আমি দেখতে পেলাম যে একটা হচ্ছে বিল্ডিং এর কস্ট আর একটা হচ্ছে আমার সে একটা আদার ইকুইপমেন্টের কস্ট। ওকে,
So we need to create two main assets. Two main asset. Okay. Let's create the two main asset. Yes, 01 asset class for. So let's say another and his head office equipment. Okay. Okay. First asset is our building. Head office building. 121 unit of measure here. 99 years. এটা হচ্ছে আমার বিল্ডিং এর কোড। And next to create another asset. This one for head office other equipment. Other equipment. Let's say it is a deep table. Deep table for head office. অর্থাৎ ওই অ্যাসেটের মধ্যে আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেটের মধ্যে এবং একটা ডিপ টিউবওয়েল ছিল। ওকে, আমরা আদার ইকুইপমেন্টে ওই অ্যাসেটটা দিলাম, অর্থাৎ একটা বিল্ডিং এ যাবে, একটা আদার ইকুইপমেন্টে যাবে। সেটা হচ্ছে 20 ইয়ার্স। This is another asset code. Let's see the AUC settlement. AUC settlement. AIAB, right? Transaction code is AIAB. Okay. What is our under construction asset code? This one. This one is our under construction asset. Okay. First execute and select. Then press enter. Put the settlement rules. This is FX. FX means asset. Our first receiver was, this is our first receiver. This is for building. Okay. So let's say building 90%. Then FX and this is say 10%. অর্থাৎ এখানে যে টোটাল খরচটা, এই খরচের টোটাল খরচ 40 লাখ। 40 লাখের মধ্যে বিল্ডিং এর খরচ হচ্ছে 90% আর বাকি 10% হচ্ছে deep well, that means other equipment asset report. Then go back and save the distribution rules and go to the settlement process. Asset value date, this is today's date, text 190. দুটো অ্যাসেট এখানে হচ্ছে,
দুটো অ্যাসেটের কোড দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। Which one and which one? This one and this one. এটা দুটো অ্যাসেট দেওয়া যাবে না, একটা অ্যাসেট দেওয়া যাবে। নেক্সট assignment, nothing, reference as per rules. Okay, let's see the test run. Here two assets. Okay, one is deep table and another is one is deep table and another is building. Okay, 36 lakh for building and 4 lakh for deep table. এবার দেখছেন যে একটা অ্যাসেট থেকে আপনি সে যতগুলো অ্যাসেটই করেন না কেন, জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশন রুল অনুযায়ী আপনার সেটেলমেন্টটা হয়ে যাবে। Go back, untick the test run and execute the final run. System will do the posting against these two assets. Now check the status of under construction asset. It will be nullified. Yes, already nullified this one. And our new asset, this one for 4 lakh for deep tube well, 36 lakh for 36 lakh for building. ওকে, তাহলে আমরা কিন্তু দুটো প্রসেসই দেখে নিলাম। একটা প্রসেস হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেট থেকে মেইন অ্যাসেটে, একটা অ্যাসেট টু একটা অ্যাসেট, আবার একটা অ্যাসেট থেকে মোর দ্যান ওয়ান অ্যাসেট কীভাবে সেটেলমেন্ট করতে হয় আমরা এটা শিখে নিলাম। তার মানে এখানে কিন্তু আপনার একটা প্রসেস আপনার পরীক্ষায় আমরা দিব, সেটা হচ্ছে এই যে আজকের যে সাইকেলটা আমরা করলাম আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যাসেটের সাইকেলটা প্রসেসটা, এটা আপনাদেরকে করে স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে দিতে হবে যে অনলাইনে যে পরীক্ষাটা হবে আর কি, মানে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আপনাদের প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে এই কোশ্চেনটা থাকবে। ওকে, লেটস উই হ্যাভ টু ডু some other transaction, that means asset transfer. Any question regarding asset under construction? Do you have any question? Okay, retirement of asset. If you do a retirement of any asset, এখন আমরা একটা অ্যাসেট রিটায়ারমেন্ট করি, রিটায়ারমেন্ট বিভিন্ন কারণে করতে পারি। ধরেন আমার মাঝে মাঝে ল্যাপটপ ট্যাপটপ চুরি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি করতে হয়, অ্যাসেটটা রিটায়ার করতে হয় বা স্ক্র্যাপ করতে হয়। হ্যাঁ, ট্রানজাকশন কোড ইজ দিস ওয়ান, ABAON, retirement of an asset. This is our transaction code.
asset transaction, asset value with customer. This is a retirement process. একই সাথে অনেক মাল্টিপল অ্যাসেটও করা যায় এখান থেকে। আচ্ছা, we have to do another asset, create more than an asset. আমরা কি একটার অধিক অ্যাসেট একই সাথে, ধরেন 50টা ল্যাপটপের রিকুইজিশন আসলো, আমরা কি এটাকে শিখে নিয়েছি যে একসাথে কিভাবে 50টা ল্যাপটপ ক্রিয়েট করতে হবে, 50টা অ্যাসেট ক্রিয়েট করতে হয়? এটা কি দেখাচ্ছি আপনাদের? মোর দ্যান ওয়ান অ্যাসেট, more than one assets at a time. Okay. And another is creation of sub asset. Sub assets. Okay. রিটায়ারমেন্টের আগে আমরা এই দুটো একটা জিনিস দেখে নিই। ক্রিয়েট মোর দ্যান ওয়ান অ্যাসেট অ্যাট এ টাইম। অর্থাৎ আপনার কাছে এমন একটা রিকুইজিশন আসলো, যেমন আমাদের প্রায় হয় একবারে প্রায় 200টা ল্যাপটপ কিনছে। তো আমি কি 200 বার ওই ল্যাপটপের মাস্টার ডাটা ক্রিয়েট করব? এটা একটা টাইম কনজিউমিং ইস্যু। অথবা দেখা যাচ্ছে যে একবারে আপনার 20টা চেয়ার কিনলো। হ্যাঁ, একটা শোরুম থেকে 20টা চেয়ার কিনলো, দুটা গাড়ি কিনলো, হতে পারে। ওকে, সো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, জাস্ট একটা স্ক্রিনেই আপনি 20টা অ্যাসেট ক্রিয়েট করে ফেলবেন, একটা স্ক্রিনে আপনি 50টা অ্যাসেট ক্রিয়েট করে ফেলবেন। এটা কিভাবে করতে হয় সেটা, ক্রিয়েট মোর দ্যান ওয়ান অ্যাসেট এট এ টাইম, ট্রানজাকশন কোড ইজ সেম এস 01 S01. Okay, let's say we have creating furniture and fixture. Here, number of similar assets. Here, a condition is that the asset will be a similar asset. That means same class asset. এখন একই সাথে আপনার গাড়ির কেনার রিকুইজিশন আসলো, একই সাথে বিল্ডিং এর রিকুইজিশন আসলো, একই সাথে মোটরসাইকেলের রিকুইজিশন আসলো, একই সাথে আপনার ফার্নিচার ফিক্সচার বা ল্যাপটপ ডেস্কটপ এক্সওয়াইজেড, দুই তিনটা ওরা যে কোনো একটা ক্লাসের সিমিলার অ্যাসেট মিন্স asset class. The asset have to same class. Then you can create more than one asset at a time. ওকে, ওরা বুঝতে পারছেন? আপনার অ্যাসেটটা কিন্তু সিমিলার অ্যাসেট হতে হবে। এবার একই সাথে এমন না যে আপনি একটা ল্যাপটপ এর মাস্টার ডেটা ক্রিয়েট করলেন বা একটা আহ, গাড়ির মাস্টার ডেটা ক্রিয়েট করলেন। ইটস নট পসিবল। It's have to a similar asset. Let's say we have to create a 20 20 similar assets. Okay. Description, let's say uh, executive table, executive share, share for head office conference room. এক্ষেত্রে তারা 20টা শেয়ার কিনতেছে সেম মডেলে। বাট we have to tag, or we have to identify the asset separately. That's why I'm creating 20 similar assets at a time. This is for one, not 20, right? Quantity for each. Okay. Location head office.
depreciation executive chair, or let's say depreciation 5 years. Okay, level 1. This is click on save. Here you have to see a new screen. Okay, please read this message carefully. System will ask you some things. You are creating 20 similar assets. This is similar asset. You are creating 20 similar asset master records. You can choose to keep all these assets same, or except for their asset number. But asset number is different, and other things you can choose to keep all other things will be same, or you can choose to also maintain your own entries in certain fields. ওকে, এখানে সিস্টেম পরিষ্কারভাবে বলতেছে যে অ্যাসেট নাম্বার ব্যতীত বাকি সব নাম্বার আপনি সেম রাখতে পারেন, সমস্ত ইনফরমেশন সেম রাখতে পারেন, অথবা আপনি অ্যাসেট নাম্বার ব্যতীত কিছু কিছু অন্যান্য সার্টেন ফিল্ড আপনি চেঞ্জ করতে পারেন। সেটা কিভাবে করতে পারবেন? ইফ ইউ চুজ ক্রিয়েট, if you choose create, your all asset are all the same. আমি যদি ক্রিয়েট অপশনটা সিলেক্ট করি, তাহলে কি হবে? আমার সমস্ত অ্যাসেট সেম থাকবে। ইফ ইউ চুজ মেইনটেইন, then you can make individual entries in certain fields. ওকে, তাহলে এখানে আমি কি করেছি, একটা অ্যাসেটের একটাই টেক্সট দিয়েছি, একটাই কনস্ট্যান্ট দিয়েছি, বাট টোটাল নাম্বার অফ অ্যাসেট হচ্ছে আমার 20টা। So the text will be different from 20 asset, one asset to another asset, and cost center will be different. Okay, as this is a same category asset, useful life may be same. Okay, if the information is, if the information will different from one asset to another asset, then we have to click on maintain. Okay, we have to click on maintain. Okay, after clicking on the maintain, system will show the assets as I have created. Here the description for 20 assets is same. You can keep the description same, or you can change. Let's say এখানে এই অ্যাসেটটা কনফারেন্স রুম না হয়ে let's say this is for head office reception. Okay, I can change for head office. Okay, coffee shop, coffee room. Okay, that's why it. And cost center here, the cost center will also be different from one asset to another. Here I have put only one cost center, but if you want, you can change the cost center as per the uses of asset. Okay, let's say I can choose this one for this asset, and this one for this asset. If you maintain Excel file, then you can upload here, copy paste. Okay, এখানে আপনারা আপনাদের ইচ্ছামতো চেঞ্জ করবেন বা করা লাগতে পারে, because in case of laptop, all the laptop model is not same. Say
if it is 20 laptop, then let's say 5 laptop for Lenovo, 3 laptop for Acer, okay, 2 laptop for okay, MacBook, XYZ, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে? In that case you have to change the description and also cost center if necessary. After changing, then you have to click on yes. Okay, did you got the point? আপনারা কি বুঝতে পারলেন কি করছে? Then click on create. System will create 20 assets. This is 20 number of assets. Master data created at a time. 40 to 59. 40 to 59. This is 20 assets. Okay. দেখেছেন? একসাথে নাম্বারটা ক্রিয়েট হয়ে গেল 20টা নাম্বার। বুঝছেন এভাবে? Okay. Then creation of sub asset number. What is sub asset? না এখন ধরেন এই যে আমরা চেয়ারটা কিনলাম না, হুম, তো এখন আপনার 20টা চেয়ারের জন্য আমার কি হলো, 20টা অ্যাসেট কোড হলো। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে যদি এরকমই হয় যে আমার 20টা চেয়ারই বা 20টা ল্যাপটপই লেনোভো ব্র্যান্ডের, ওকে, 20টা ল্যাপটপই লেনোভো ব্র্যান্ডের সেম, তো সেক্ষেত্রে আমি একটা অ্যাসেট নাম্বার দিব, সাব 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 অ্যাসেট নাম্বার দেব 20টা। তার মানে আমার মেইন অ্যাসেট থাকবে একটা আর সাব অ্যাসেট থাকবে 20টা। এরকমও কিন্তু করা যেতে পারে, যেহেতু যেহেতু 20টা জিনিসই সেম, কোনো পার্থক্য নাই। তাহলে আমার হয়তো 20টা অ্যাসেট নাম্বার ক্রিয়েট করে দরকার কি, একটা অ্যাসেট নাম্বার ক্রিয়েট করলাম, তার আন্ডারে সাব নাম্বার থাকলো 20টা। ওকে, লেটস ক্রিয়েট দ্য সাব অ্যাসেট নাম্বার। ট্রানজ্যাকশন কোড AS11, ওকে, AS11 ট্রানজ্যাকশন কোড ফর ক্রিয়েটিং সাব অ্যাসেট নাম্বার। সাব অ্যাসেট কি এবং কেন? সাব অ্যাসেট হচ্ছে যে একটা মেইন অ্যাসেটের জন্য, আবার এরকমও হতে পারে, দেখেন আপনি যেটা বললেন যে আমার একটা মেইন অ্যাসেট হচ্ছে একটা মেশিন, ওকে, অনেক বড় একটা মেশিন। এই মেশিনের মধ্যে কিছু ছোট ছোট পার্টস থাকে বা ছোট ছোট ইকুইপমেন্ট, তার সাথে যেমন মোটর থাকে, যেমন এই যে আমাদের টিস্যু ফ্যাক্টরিতে পাল্প মেশিন আছে, সেই পাল্প মেশিনের সাথে 50 থেকে 60টা মোটর থাকে, মোটর, ইলেকট্রিক মোটর, যেটা সবসময় ঘুরতে থাকে। বাট মেইন মাদার অ্যাসেটটা হচ্ছে পাল্প মেশিন, মানে এটা কি কনভার্টিং মেশিন না কি বলে, যাই হোক, পাল্প মেশিন ভালো একটা নাম আছে। তো পাল্প প্রোডাকশন করে, ওইটার সাথে মোটর আছে। এখন আমি ধর আমার মেইন অ্যাসেট হচ্ছে সেই পাল্প মেশিন, তার সাথে যে মোটরগুলা অ্যাটাচড থাকে ছোট ছোট, বাট সেগুলো কিন্তু অনেক দামি। তো আমি যদি সেই পুরা সেটটাকে, পাল্প মেশিনটাকে একসাথে একটা অ্যাসেট ক্রিয়েট করি এবং তার সাথে যে ছোট 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 মেশিনগুলো থাকতেছে বা কি বলে মোটরগুলা থাকতেছে বা অন্য অন্য যে পার্টসগুলা থাকতেছে, সেগুলোকে সাব অ্যাসেট হিসেবেও আমি ক্রিয়েট করতে পারি। বুঝছেন কনসেপ্টটা? কখন আমরা সাব অ্যাসেট ক্রিয়েট করব? কারণ দেখা যাচ্ছে একটা মোটর নষ্ট হলে মোটর চেঞ্জ করতে হয়, মোটর পাল্টাইতে হয়, কিন্তু পুরো মেশিনটা তো আর পাল্টাইতে হয় না, হয়? আমার 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 মেসেজ বুঝতে পারছেন?
যে একটা মেশিন পাল্টালাম, না মেশিন পাল্টাতে হচ্ছে না, মেশিনের একটা পার্টস পাল্টাতে হচ্ছে বা একটা মোটর চেঞ্জ করতে হচ্ছে, কিন্তু সেই মোটরের দামই আমার 2 লাখ 3 লাখ টাকা, কিন্তু সেটাও তো আমার অ্যাসেট হিসেবে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে, রাইট? ওকে, সো বিফোর ক্রিয়েটিং দ্য সাব অ্যাসেট you have to create a main asset first. ওকে, আগে মেইন অ্যাসেটটা ক্রিয়েট করতে হবে, তারপরে সাব অ্যাসেট। ওকে, at first create to before creating sub asset, main asset first. ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। S01 মেশিনের জন্য এটা একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে, or factory plant and machinery. This is only one asset. Okay, say pulp machine. Pulp machine set. Factory. The useful life is 20 years. This is our main asset, and under this main asset, this is our main asset. And under this main asset, we have to create some sub asset. Let's say motor S11. This is our main asset. Okay. Similar number of similar sub numbers. পাঁচটা মোটর কিনবো আমি। এই মেইন অ্যাসেটের এগেনস্টে পাঁচটা মোটর থাকবে আমার, পাঁচটা ইলেকট্রিক মোটরস। ওকে, পাল্প মেশিন সেটস, সে মোটর, ইলেকট্রিক motor for pulp machine set. Okay, this is main asset and this is sub asset. Quantity one, time dependent, factory location, origin, depreciation. But useful life for this sub asset, let's say motor 3 years. Okay, এক একটা মোটর 3 বছর, বাট মেইন মেশিনটা চলবে 20 বছর। Return save and scrap value. Here, this message again appeared because we are creating 5 similar assets. Let's go for maintain electric motor for pulp machine set. It's a 01 pulp machine set, right? Electric motor. Let's say this is for motor number one. This is for motor number two. This is motor number three. Motor number four. Motor number ফাইভ। আমরা মোটরের নাম্বারিং করে দিলাম যাতে আমাদের চিনতে কোনো কারণে এক নাম্বার মোটর নষ্ট হলো, তাহলে আমি হাউ ক্যান আই আইডেন্টিফাই দিস ইজ নাম্বার ওয়ান মোটর, নাম্বার টু মোটর। দ্যাটস ওয়াই আই পুট দ্য নাম্বার। পাঁচটা মোটর কিনলেন, একটা মোটর নষ্ট হয়ে গেল, কোন মোটরটা নষ্ট হলো সেটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। এই জন্যে এটা বোঝার জন্যে আমি কি করেছি,
electric motor number what? Because we have to tag, we have to paste a tag number অন ইচ অ্যাসেট। প্রত্যেকটা অ্যাসেটের উপর একটা ট্যাগ নাম্বার থাকবে, যেখানে ডিটেল এই অ্যাসেটের নাম্বার ডেসক্রিপশন দেয়া থাকে। আপনারা দেখেন আইদার এটা পেস্ট করা থাকে অথবা কালি দিয়ে লেখা থাকে। ওকে, হিয়ার দ্য কস্ট সেন্টার ইজ, দিস ইজ ইলেকট্রিক মোটর, নট দিস ইজ not HO, no, this it will be FA, factory cost center. Okay, at here sub number. Okay, sub number 1 to 5, main asset number is same. Okay, this is main asset number, main asset number is same, and this is for sub number 1, sub number 5। এটা কি বুঝতে পারছেন? তো এবার যখন আপনি কিনবেন বা ক্যাপিটালাইজ করবেন তখন কোনটার কি নাম্বার, তখন এখানে সাব নাম্বার দিয়ে আপনাকে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে। কিভাবে? লেটস সে গো টু F-90। ওকে, অ্যাসেট সাব নাম্বার 70। সাব নাম্বারটা কিভাবে দিতে হয় সেটা দেখানোর জন্য, what is the asset number S03, S03, this is our asset number, main asset number and dash 1। ওকে, ঠিক আছে, এখানে 1, দিস ইজ অ্যাসেট নাম্বার অ্যান্ড দিস ইজ সাব নাম্বার। কোথায় সাব নাম্বার বসাতে হবে অ্যাসেট ক্রিয়েশনের সময়, এটা বুঝতে পারছেন? এখানে মেন অ্যাসেট দিয়ে ড্যাশ দিয়ে 1 2 3 4 5 6 XYZ। হ্যাঁ, সাব নাম্বার ক্যাপিটালাইজ করার জন্য কি কি করতে হয় সেটুকু দেখা দিলাম, বাকিটা আপনারা করে নেবেন। ওকে, নেক্সট, দিস ইজ আওয়ার retirement of an asset। Okay, before going to retirement, I choose an asset. Let's say this is AR02। Okay, এমন একটা অ্যাসেট নেবো যা অনেক আগেই ক্যাপিটালাইজ করা, যেটার ভ্যালু কি আছে। ওকে, এই অ্যাসেটটা নেই, এটার একটা ভ্যালু আছে 50,000 টাকার অ্যাসেট, প্যাকিং মেশিন, রাইট? ক্যাপিটালাইজেশন ডেট অগস্টে, আরও আগের একটা অ্যাসেট নেবো। ওকে, হচ্ছে 2007, ফার্স্ট নাম্বার অফ অ্যাসেট। ওকে, লেটস সে দিস ওয়ান। এই অ্যাসেটটার এখন কি ভ্যালু আছে আজকের ডেটে 30 সেপ্টেম্বর, ডেটে কি ভ্যালু আছে? হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ দিস অ্যাসেট? ওকে, মেশিন, শান মেশিন, রাইট? কারেন্ট বুক ভ্যালু নাথিং টু, এটা এখন কোনো ডেপ্রিসিয়েশনই চার্জ করা হয়নি। ওকে,
6 লাখ টাকার অ্যাসেট, 6,02,500 টাকার অ্যাসেট। It's a depreciation fiscal year start. বছরের শুরুতে কি ডেপ্রিসিয়েশন ছিল? এটা এত টাকা ডেপ্রিসিয়েশনে পর্যন্ত চার্জ হয়েছে, এখন তার বুক ভ্যালু আছে এই টাকাটা। And now I am going to scrap or retirement this asset. This one, copy and put here. Document date, today's date, posting date, asset value date. Let's say today's date. Text. What will be the text? Asset scrapping as this is not usable. লিখে রাখলাম এখানে একটা নোট যে অ্যাসেটটা এখন আর ব্যবহারযোগ্য নয়। ওকে, here are two options, specifications for revenue, অর্থাৎ এই অ্যাসেটটা আমরা যে রেভিনিউ আসবে বা আসবে না, হ্যাঁ, বা লসটা হবে, সেটা কোথা থেকে আসবে? এটা কি ম্যানুয়ালি আসবে না স্ক্র্যাপ করে দিচ্ছি? যেহেতু স্ক্র্যাপ করে দিচ্ছি সেহেতু তো আর এটার কোনো রেভিনিউর কোনো ইস্যু নাই। দ্যাট মিনস in that case you have to choose the revenue from NBV. What is NBV? NBV means net book value. NBV, okay, net book value. What is net book value? This is net book value, okay. That means current book value, okay. In this asset, this is our main asset value. Main asset value will be credited. This is our accumulated depreciation. The depreciation as on date has already charged. This will be debited because it is credited. And current book value, this will be also credited because this is our loss. And this amount going to post in this GL as gain or loss from sale of asset. এই লেজারে এটার লসটা ট্রানজাকশনটা পোস্ট হবে। Okay, go to net book value, and what will be your net book value? Let's say book depreciation. Okay, put the scrap asset or retirement, the asset we are going to retire, main document date, posting date, asset value date, text, and additional details. Additional details, nothing to put here. Put here the reference. Okay, reference means as per approval. Okay. Here another option, partial retirement. If needed, then you can retire partially. Okay, asset partially retire করা যায়। And another option is multiple asset. If a multiple number asset need to be retired, then you have to choose multiple asset. Okay, after click here, you have to put the multiple asset code number here. Okay, oh my god, additional details, reference. Okay, and go to the simulate options, posting transaction type 200. What is transaction type? Okay, here you have to put
The transaction type retirement due to retirement without revenue. Here we have to put a transaction type. What will be the transaction type? Retirement with revenue, retirement, let's say, okay, retirement without revenue. Transaction type two are not possible. Transaction type, so yeah, show page. কোনটা জানি একটা ট্রানজাকশন টাইপ দিতে হবে। সেখানে একটা ট্রানজাকশন টাইপ কোনটা এটা আমাকে দেখে নিতে হবে। এটা আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি।
ওকে, না এটা দেখে নিতে হবে যে কোনটা সেট করা আছে। বাট এটা স্ক্র্যাপ করে দেই, আমরা একটা স্ক্র্যাপ করি অ্যাসেটটা, অ্যাসেট স্ক্র্যাপিং, ABAVN, রাইট? সেম অ্যাসেটটা আমরা স্ক্র্যাপ করে দিই, রিটায়ারমেন্টে না যায়, ABAVN, we are scrapping this asset. Let's say additional detail. Scrapping এর সমস্যা কি হবে? না, এখানে BAON, কিছু একটা গরমিল কেউ একজন করে রাখছে, এই জন্য এটা এখন বোঝা যাচ্ছে না। মেসেজ আসতেছে 200, এইখানে এটা হচ্ছে না, কিন্তু এটা তো এখন আবার কনফিগারেশন করে আবার ঠিক করতে হবে, বাট কেউ একজন চেঞ্জ করে রাখছে। রিটায়ারমেন্ট অ্যাকুইজিশন উইথ রেভিনিউ, ম্যানুয়াল নেটওয়ার্ক হলো 200। না, এখানে কোনো একটা ঝামেলা করে রাখছি কেউ। আচ্ছা, এই ট্রানজাকশনটা আমরা পরে দেখাবো, কালকে মনে করেন। বাট এই জিনিসগুলো আমরা এগুলা দেখে নিন বাই দিস টাইম। আচ্ছা, তাহলে আজকে আর থাক, হ্যাঁ? কালকে আমরা বাকিটা দেখে নিব, হ্যাঁ? আল্লাহ হাফেজ।